Добрый день, друзья. Меня видно, слышно? Слышно. Добрый день, слышно? Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Hi, Joel. We're happy to have you with us. Доброе утро. Добрый вечер. For me, it's утро. Окей. Ну что, я поздравляю всех участников нашего семинара, нашей встречи, прошедшим Рождеством Христовым. Если бы мы читали Евангелие от Матфея или от Луки, то был бы хороший повод для нас вернуться к начальным главам про Рождество Христово и их перечитать. Но Марк, как вы знаете, начинается со сцены крещения Иисуса. Вот, и нам здесь, оставаясь в пределах нашего Евангелия, по случаю Рождества возвращаться некуда. Вообще интересная вещь, что по ходу истории христианской традиции как-то Рождество все больше и больше приобретало какое-то особое значение для христианской церкви. Видимо, это связано с тем, что вот в самом первом поколении христиан, которые мы видим вот на примере апостола Павла или Евангелия от Марка, который, по-видимому, был все-таки самым ранним из дошедших до нас Евангелий, у нас все внимание христиан было приковано к грядущей парусии. Да? Проблема смерти, воскресения. Только потом постепенно вот в следующем поколении уже для евангелистов следующего поколения авторов Евангелий от Матфея, от Луки стало интереснее. Детство Христово, появились праздники Рождества уже в раннее византийское время, потом появились вертепы, как бы все. Больше и больше становился вот акцент на теплом и таком детском празднике пребывания Бога с нами. Вот. Но этот праздник тоже как-то с самого начала на нем лежит тень, если угодно сказать, отцвет страстей и Пасхи в Евангелии от Луки. И тебе самой оружие пройдет душу. В Евангелии от Матфея, не помню историю, про царя Ирода и убитых младенцев. Вот так два наших главных праздника смыкаются вместе. На праздник Рождества в одной церкви мы просили прочесть проповедь. И в качестве проповеди прочел историю празднования Рождества Христова. И вот сейчас немножко эту историю тоже вместе с вами решил вспомнить. Но возвращаемся к нашему Марку. Сегодня мы должны читать 2 главу с 18 стиха. Но перед этим мы хотели еще обсудить статьи Джоэля Маркуса про сына человеческого как сына Адамова. We're going to discuss your article, Joel, and we're very happy that the author of the article is with us. Маша, хотели вы что-нибудь сказать? Ну, у меня есть, с одной стороны, какие-то соображения к Джоэлю по поводу этой статьи. Я это могу по-английски потом сказать. Вот. А с другой стороны, я, наверное, могу попробовать какие-то основные тезисы этой статьи пересказать для наших слушателей. Как может, вы вначале пересказали какие-то основные тезисы для наших слушателей? Joel, can you follow our Russian a bit? Yeah. Not very well, no. Yeah. Okay. I said Okay. that I have some considerations which I would like to share with you about your article. I read, and it's fascinating, and it's very thought-provoking for me for sharing it with us. But
maybe for our seminar, I can start with just short summarizing in Russian the main ideas of your article. Yeah. Good, because I don't remember what I said. It was a while ago, so. Yeah, maybe my Russian Recap. detailing it will help you to. No, thank you very much. Thank you very much for reading it, because I don't think many people have read it. Yeah, okay. Ну хорошо, тогда я начну. Я, честно говоря, не очень готовилась пересказывать, поэтому у меня нету никакой ни презентации, ничего. Вот, но я сейчас подумала, что, наверное, это будет правильно для наших участников, чтобы понимать вообще, о чем дискуссия. Вот, поэтому я сейчас просто расшарю первую статью и постараюсь суммировать в целом, о чем речь идет. Секундочку. Так. Угу. Да, ну, статья, как всегда, начинается с краткого summary, да, о чем идет речь в статье. Сейчас видно, да, статью перед глазами? Да, прекрасно видно. Вот. Ну и, собственно, основным таким тезисом этой статьи является идея, что выражение «гуюйос ту антропу», да, то есть сын человеческий, значит сын Адама. Да, то есть вот этот самый сын, буквально это выражение значит сын человека, да, с определенным артиклем, и вот этот человек с определенным артиклем, как утверждается в статье, это отсылка к определенному человеку, а именно Адаму, да, то есть первому человеку. Вот, ну, перейдем к аргументации. Да, ну, в начале статьи кратко описываются разные точки зрения относительно того, как можно это понятие понимать, как можно понимать выражение «гуюйос ту антропу». Вот, и говорится о том, что, собственно, в статье будут, что, в принципе, вот эта идея, что выражение «сын человеческий» — это сын Адама, это не новая идея, да, это не то, что придумал сам Джоэль, эта идея высказывалась и до него, вот, но он решил вот в этой статье собрать, собственно, все такие главные аргументы в пользу этой точки зрения. И вот, и, собственно, аргументация, она будет строиться на трех кругах, трех видах аргументации. Да? Первое – это лингвистические аргументы, второе – это аргументы такого историко-теологического или, ну, в общем, аргументы с позиции истории религии. Вот. И третье – это аргументы, собственно, которые происходят из анализа вот этих выражений о Сыне Человеческом в самих Евангелиях. Вот. И об этом, собственно, будет вторая статья, может быть, мы сейчас не будем ее касаться. Вот. Ну и начинаем мы именно с лингвистических данных, да, с лингвистических аргументов.
Вот. Ну, о том, как обычно понимают это выражение, да, и что за ним стоит, я говорила в прошлый раз, да, что вот это выражение «сын человеческий», обычно за ним видят какое-то семитское выражение или еврейское «бен Адам», или арамейское «бар энаш» или «нож». Вот, это выражение, которое в семитских текстах может служить как такой общий термин для человеческого существа, да, то есть просто как человека, да, и я говорила в прошлый раз, что часто в, например, еврейской Библии оно используется как такой термин, как бы подчеркивающий противопоставленность человека и божества, да, то есть как такую человеческую сущность подчеркивающий. Вот. Но по сути, что этот термин значит просто человек, да, человеческое существо, human being. Вот. Но, да, как справедливо замечает Джоэль в этой статье, основной проблемой с такой интерпретацией, да, что этот термин означает просто человек, является наличие двух определенных артиклей. Да, как вы видите, по-гречески это выражение звучит как «го юйос ту антропу», да, то есть в этом выражении присутствуют определенные артикли и при слове «сын», и при слове «человек». Вот. При этом вот это еврейское выражение «бен Адам» и арамейское «бар наш» в книге Ненила, оно в Септуагинте всегда переводится без артиклей вообще, ну, практически всегда, да, то есть просто как «юйос антропо». Вот. И этот факт, он наводит на мысль, что такая интерпретация, она может быть не вполне правильная, да, то есть что эти выражения можно уравнивать, выражения без артиклей и выражения с артиклями. И, соответственно, эта идея наводит на мысль, что это соображение наводит на мысль, что, возможно, эти артикли указывают на то, что автор Евангелия, да, заветные авторы, да, они имели в виду не человека в целом, а что это указание на какого-то конкретного человека. Вот. И дальше, опять же, обращаясь к Септуагинте, можно заметить, что в книге «Бытия» слово «Адам», человек, переводится как «го антропос», да, то есть человек с артиклем, в нескольких местах книги «Бытия», когда речь идет как раз о первом человеке. Да, то есть в книге «Бытия» в Септуагинте, в греческом переводе, там, когда впервые появляется слово «Адам», да, в первой главе, вот, в стихах 1:27 и в начале второй главы 2:7, 2:8, 2:15, слово «Адам», да, как имя первого человека, оно переводится как «го антропос», да, то есть этот человек буквально, вот, а дальше уже появляется имя Адам, да, я, собственно, могу, наверное, показать начало книги «Бытия», да, чтобы всем было видно. Да, вот в 1:26 и 1:27, да, там, где Бог сотворил человека, свой образ свой, и да, по образу своему, по образу Божьему, да, там он называется тон антропон, да, и также он называется антропос, простите, в 2:7, 2:8, 2:15, вот, а дальше с момента, когда, собственно, начинается история
грехопадения, то появляется слово Адам, да, то есть появляется имя, собственно, в Септуагинте у этого первого человека. Вот. Расхожая точка зрения, объясняющая наличие двух артиклей, это такая точка зрения, которую я тоже в прошлый раз упоминала. Она, согласно, да, этой точке зрения, наличие двух артиклей объясняется как неправильный перевод арамейского выражения. Дело в том, что в арамейском языке, по крайней мере, позднем, таргумическом, определенный артикль начинает употребляться не так, как он употреблялся в древнееврейском и в библейском арамейском языках, а именно разница между формами с определенным артиклем и формами без артикля, да, так называемым абсолютными и эмфатическими формами, она практически пропадает. И формы с определенным артиклем, они начинают использоваться в том же значении, что и формы без артиклей. Вот. И на основании этого наблюдения, да, поскольку многие термины, понятия евангельские могут действительно иметь за собой какой-то прототип арамейский, исследователи предполагают, что несмотря на то, что в этом выражении присутствует определенный артикль, его можно все равно понимать в таком неопределенном значении, да, как просто какой-то человек, да, или кто-то, да, вот как Джоэль здесь переводит, a person in my position or someone, вот, или a son of man or human being. Вот. Но, да, как, в общем, справедливо отмечает Джоэль, да, эта точка зрения, конечно, имеет право на существование, но, в общем, объяснять что-то как неправильный перевод, да, то есть как что такой какой-то важнейший термин, он появился как просто какая-то такая случайный неправильный перевод с арамейского, в общем, это достаточно подозрительно, да, и не выглядит как, безусловно, какая-то неоспоримая как какое-то неоспоримое объяснение этого термина. Вот. Так, секунду. Да, ну, наверное, собственно, в этом состоит основная часть лингвистического аргумента, да, можно дальше не продолжать, да, тут есть еще какие-то небольшие дополнительные аргументы, вот, например, Джоэль приводит наблюдение Фитцмайера, который обратил внимание, что выражение «сын человеческий» в библейских текстах, в еврейской Библии, в арамейских таргумах, прежде всего в таргуме Йонатана, переводится как вот здесь вот это, как Бен Адам, а не Бар Энаш,
соответственно, предполагая, что за этим может стоять какая-то похожая интерпретация тоже этого выражения, что как идея, что само это выражение должно пониматься не как сын человека, а как сын Адама. Вот. Но это любопытное утверждение, оно, конечно, требует некоторого большего, может быть, осмысления, потому что про Таргумы трудно сказать, является ли это такое следствие гебраизации просто и заимствования в Таргумах слова «Адам» как слово «человек», или же это действительно отсылка к вот этой идее, что сын Адама – это, в смысле, что это выражение означает именно сын Адама. Вот. Ну, в общем, что касается лингвистических аргументов, наверное, в целом понятно. Вот. И дальше, собственно, очень интересная часть, большая, следующая, это аргументы с точки зрения истории религии. Вот. Ну, это достаточно трудно, наверное, пересказывать. Ну, я, наверное, попробую кратко совсем. Вот. Ну, вначале Джоэль кратко характеризует контексты, в которых, собственно, выражение «сын человеческих» появляется в Евангелиях, вот, и пишет, что традиционно их делят на 3 группы. Да, первая – это сын человеческий в контексте по-руси и часто как эсхатологический судья появляется. Вот. Второй тип контекстов – это, вот, собственно, как тот контекст, который у нас был, в контексте какой-то власти на земле, да, как в контексте 2 главы Марка, да, что сын человеческий имеет на земле власть прощать грехи, прощение грехов. И третья группа контекстов – это контексты, связанные со страданием и смертью сына человеческого. Вот. И дальше Джоэль собирает самые разные свидетельства, прежде всего, ну, частично, да, и, собственно, ветхозаветные, но меньше, совсем небольшим параграфом, вот, а в основном свидетельства из апокрифической литературы, собственно, новозаветные, да, это вот жизнь Адама и Евы, также раввинистическая традиция, разные тексты, да, что еще, Иосиф, да, завещание Авраама, но это тоже к апокрифу можно отнести. Вот. И, да, если суммировать, да, то можно сказать, что, собственно, он собирает разные тексты, из которых можно реконструировать представление, да, и реконструировать какие идеи о Адаме, да, как первом человеке, могли существовать вот в новозаветное время и которые могли бы как-то повлиять на возникновение этого термина «сын человеческий» как сын Адамов, который можно было бы понимать как сын Адамов. Вот. И суммируя, он говорит, что можно, соответственно, вот в христианских и еврейских текстах можно найти несколько
таких тем, идей, которые очень сопоставимы с теми ну, вот теми контекстами, да, в которых появляется это выражение в Евангелиях, о которых я только что говорила. Вот, это вот суммировано в целом на страницах 57-58, да, с подробными ссылками на то, на какие тексты, собственно, Джоэль ссылается. Вот, ну, можно это, наверное, прочитать просто, да, значит, первая группа, да, таких мотивов, сопоставимых с новозаветными, и это мотивы, связанные с тем, что Адам, эсхатологический Адам, он воскреснет и прибудет во славе, да, которую он потерял после грехопадения. Вот. Также он будет эсхатологическим судьей для всего человечества, и да, ему в этом будут помогать ангелы. Вот. То, что касается земной активности, да, земной деятельности Сына Человеческого, да, можно сказать, что вот этот эсхатологический Адам, он восстановит власть и земное правление, да, которое было дано ему во время творения, да, и который, опять же, он утратил после грехопадения, да, и что он станет таким земным наместником небесного царя. Вот, да, и третья тема страданий и смерти Сына Человеческого, да, также она находит свое отражение в вот, текстах об Адаме, да, и здесь присутствуют мотивы о том, что, да, несмотря, да, на то, что на вот эти вот первые две группы мотивов, все равно за свое непослушание, страдания и смерть, они остаются неизбежной частью человеческого существования после грехопадения. Так, ну вот, наверное, так я могу кратко суммировать то, что Джоэль в этой первой статье написал. Спасибо. Спасибо, Маша. Есть ли у кого-то еще замечания или вопросы по обсуждаемой нами статье? Благо, автор присутствует с нами. Можем ему непосредственно задать наши вопросы или возражения по-английски. Или можно задать какой-нибудь вопрос по-русски, а я или Мария Михайловна, мы будем готовы перевести на английский. Если нет вопроса, то я, может быть, хотел бы одну вещь уточнить у Джоэля. Joel, I would like to ask you a question concerning this article. Yes. You speak about the Adam typology for the image of Jesus in the Gospels, as well as for the Son of Man sayings.
But in the sayings, it is the image of the Son of Man. Mhm. Or, if we follow your interpretation, the son of Adam. Mhm. While the typology that you study Mhm. is rather the typology of the image of Adam, not the image of the son of Adam. Yeah. And sometimes, at some places in your article, you even speak about the Son of Man, and then illustrate your thesis with a reference to Adam, not the son of Adam. For example, just I have before me the last page of your article. Mhm. Let me share it with us. Yes, you see, just one of the many passages Mhm. in your article. You speak about the suffering and death of the Son of Man, Mhm. and then you discuss until it's covered Adam and so on. You discuss not the imagery of the son of Adam, but the imagery of Adam. How do you reconcile these two different, in fact, images? Because And sometimes, what are the different images? So, in other words, Adam and this descendant of Adam, yes, right? I mean, I guess the idea would be that, yes, he is the descendant of Adam, but he is a descendant of Adam in a special way, that preserves a lot of the features of the original Adam. I think I should note that, I've been looking into pseudo-Clementine literature, and there, you do have this idea of, just various Adam, and then, Moses and Jesus, and they all seem to be in some way like one figure. So, that's one direction that I guess one could go. But I think you either you or Masha did mention at one point, there's parallels with the Pauline stuff about the first Adam and the last Adam. So and of course, that when you're speaking about the first Adam and the last Adam, or Adam and the son of Adam, I guess that terminology would imply both similarity and some difference. But I suppose in this article, I've focused mostly on the similarities. And frankly, it came mostly out of, reading these various Jewish legends about, Adam's glory before he fell. And those seemed so reminiscent of the New Testament descriptions of the glory of the Son of Man when he returns, that I started to wonder as I was working through my commentary, if how influential the Adam typology was. And so in this article, I pushed it, I think, as far as I could.
the one thing I think is true is that this phrase ho huios tu anthropou, it's a strange phrase in Greek, and that if one as those passages that Masha showed argue, if you just wanted to talk about a son of man, a human being, or humanity in general, there are easier ways to do it. So I'm taking the definite articles ho huios tu anthropou seriously. But I guess I'm not totally registering the problem that you see in moving from the Adam figure to this second Adam figure. Tell me some more about your problem with my thesis. Yeah. Okay. In fact, I just draw on the Pauline sayings about Adam, Yeah. first Adam and last Adam. Right. And it's, to my mind, it is important for the thesis, the main thesis of this article, that Paul does not speak in this case about son of Adam or son of first Adam or son of last Adam, but speaks about first Adam and last Adam. Okay. So it seems that the view, the imagery, the mythology behind the Son of Man, the Son of the Man sayings in the Gospels and Paul are slightly different in that Paul speaks about Adam, not about son of Adam, while the background for the son of the man sayings in the Gospels, if you follow you, is not the imagery of Adam himself, but the imagery of the son of Adam. Right, but the son of Adam is he's very much like Adam, in that what is Adam? Adam is both, a character in the Bible, a person, one person, but also, of course, because of, and partly because of this, the usage of the Hebrew word Adam, he is also a representative of humanity as a whole. So that, his story is humanity's story, is all of our story. And I think, for understanding New Testament views of Jesus, that's also, important, both for the Gospels and also for Paul, that what happens to this one individual also involves, a people, that his fate is their fate, right? So they're both, I would say that that's the biggest similarity between Adam as, understood in the Bible and in some later Jewish legends, and Jesus as understood in New Testament theology, is that they're collective individuals. They're individuals, but they're what happens to them also happens to God's people. So that we die,
die with Jesus and are raised with him. You know, that's, but it seems to me that, you know, draws on ideas of collective personality that are already there in the New Testament and developed in some later Jewish texts. So I guess it seems to me that the son of the man part of that's Adam. The son part of it is, you know, that's the distinction from Adam, in that Jesus is, he's not identical with Adam, but he's a descendant of Adam who partakes of some of the qualities of Adam, but also, you know, does it better this time around. Okay, thank you. So can we summarize this in the following way? What we see both in the Gospels and in the Pauline letters is the branch of imagery which deal with the images of Adam, or the son of Adam, first Adam, last Adam, and so on. The imagery that places a special emphasis on the image of Adam. But we have here two, so to speak, sub-branches of this branch of imagery. One sub-branch which use the expression Son of Man is represented in the Gospels, while the other sub-branch of the same imagery, which does not use the expression Son of Man, but rather the more direct name Adam, is represented in Paul. But still, these are two sub-branches of the same branch of imagery. Yeah, and I that's good. And I guess you could argue that, you know, Paul's formulations are less Semitic, right? That you know, that this idea of a father and the son of a father, of course, you know, Greeks also had fathers and so on, but, you know, this particular terminology where the son of somebody is his descendant who also partakes of his essence in some way, you know, that was particularly developed in Semitic spheres. Whereas, you know, maybe Paul's, the recipients of his letters wouldn't have understood this strange way of talking. Because again, it is, you know, it sounds weird in Greek, ho huios tu anthropou. And people in it would not be immediately transparent to people what that means. So that would be my argument. Yeah, thank But you. of course, the Pauline texts were in the back of my mind, you know, as I was doing this. Yeah, well, that's all I want to say about that right now. Okay, thank you. I can see you are still skeptical. No, I'm not Converting skeptical. you. Yeah, I I think want to convert you to become a member of my sect. okay. I'll try to evaluate the arguments pro and contra once again, and probably I will join your sect. Meanwhile, You may have to go through like a initiation period of 7 years or 3 Yes. years or something, however long it was at Qumran. So yes, definitely, and also this initiation period should comprise some fasting and other rite de passage. okay, let's talk about fasting then. Okay,
Meanwhile, in our chart, we also have a replica from Father Rene Pikovsky. We can see it in our chart window. В окошке чата мы можем видеть замечание отца Иринея Пиковского. Yes, there is short comment at your article. You refer to the Jewish tradition and especially Second Temple Judaism and afterwards, and I found that even in a later tradition, in Midrashim and in Rashi, there is reference to Adam, but when then rabbis quotes passages from the Agadah, they refer to Adam as to author of the Psalm 139. So how one can explain that there is both images, one as a person with a personal name, and one as a general image of a newborn creature, one in a mother's womb, and so on. That is my question. So we have two images in two traditions, and they correlate with each other. Mm-hmm. Yeah. So Adam is described as the author of this psalm. Yes, exactly. In which, yeah. Yes, and it's a stable tradition. It's not just one source. Yeah. I found this in three sources at least. Yeah. This is my favorite psalm, by the way. They said it when I was baptized. They said, "What is your favorite psalm?" I said, "Do this one." So let's see. So in the Midrash Tehillim interpretation, who is he talking to? He's talking to God here. Your eyes saw my substance, right? Yes. So he's speaking to God, and he's So when, I mean, when rabbis I guess, asking themselves who is an yes. Well, yeah. So I guess, I mean, doesn't this, in a way, it seems to me that this helps my general point that, you know, we would say, looking at this psalm, you know, that it's just some generic person speaking, but the psalm in this later interpretation, it's speaking about Adam in particular. So that again, Adam shows us, you know, what our human condition is. Already the stories about Adam, you know, they prefigure our later fate. And so just as in the New Testament, you know, Jesus comes along and he shows us our future fate, or he shows us the new condition, the new human condition that his coming has inaugurated. Describes the word Adam is taken as a proper name. Yeah. Well, yeah. I mean, I think your last sentence here sums up the, you know, this dichotomy that we see in the image of Adam very well. How can one explain the phenomenon that Adam is both a symbol of the first man, or he is the first man, and a symbol of the origin of life as such? I guess I would again invoke, you know, this idea of a, you know, there are these persons in the history of salvation who are, you know, whose boundary doesn't end with, you know, the limits of their body. You know, they are
they gather up into themselves somehow in some mystical sense the fate of the people. So they are in some sense an individual, or at least they can be talked of as an individual, but they are also, involved in the fate of the people in some very organic way. I think it's the problem that you always have with ideas of soteriology. How can what happened to Jesus, say, have implications for other human beings? If you don't want to just go down the route that Jesus is some model of how you should live, but that his death and resurrection actually have some cosmic effect, how can that be? So I think it is a problem, but it's a problem that's sort of at the root of all soteriology. Does that make you happy at all, or just more angry at me? May I have a question too? Yeah, please. Yeah, I have several questions. The first one is very short. I want to ask you about how you understand Mark 3:28, where tois euios ton anthropon occur. Yeah. Okay. So, I'm certainly not denying that huios anthropou can mean a human being, right? So I guess here, yeah. So I'm saying to you that all things will be forgiven to human beings. So, and there, I guess maybe the problem for my thesis there is that there we do have the definite articles. Yeah. And yet it seems to be a generic term. So yeah, I guess I shouldn't say that any usage that has the definite article should be interpreted in a non-generic way, because this would be a counterexample. So that's a very good observation on your part. And I'm not sure if I dealt with that in my article. Yeah, I think you do not. Okay. Discuss. Mea culpa. Yes. Yeah, that's why all my questions are about what you do. What I didn't do. Yeah. Let me make a note of it. Yeah. Okay. Okay. Next question. That's a mea culpa. Yeah. So here you think that it's just improper use of definite articles here. Yeah. Right. I guess I want to say that yes, there probably is such a thing as a non-generic use of a definite article. But I think, one would have to take each case, case by case, and see which way the probability, in this particular case, I think you're right. The definite articles are used, but the interpretation is just human beings. But I don't necessarily think that carries over to the other usages and, the other singular usages of the definite article. So I'm going to carve out my safe space with the singular usages of the definite article. But that is, but your point is well taken. Yeah, thank you.
Another also short observation is about I'm sorry, I lost your article about your you quoting Fitzmyer, I think, about translation Ben Adam in Targum Jonathan. Yeah, as Bar Adam, right? Yes, as Bar Adam. Where is it? You're in this place. I have two maybe opposite observations. First is that in Targumim, I think it's a so general thing that probably it's just a Hebraistic usage of word Adam, meaning man. So it could be not very. Okay, but why didn't they use like Barnash or? I mean, that would be my question. I think it's very common thing for Targumim that some words are adapted from Hebrew into this Hebraic Aramaic language, as I suppose. But on the contrary, I think that probably in this respect is important that in some places in the Septuagint, Ben Adam is translated as Yuyoi to Adam, not Yuyoi Anthropo. And it could be more relevant that just this this understanding of this expression could be in mind, that it's not just of the man, but of the sons of Adam. You're saying the Septuagint passages where Adam is used are better for my thesis. So it's just a short. You're probably right. And the last question, I suggest probably somebody has written about it, but I don't remember right now. I want to ask about connection between these your observations about Adam as eschatological figure and with the messianic passages in the Septuagint, where the figure of Anthropos, of a man, occurs as a probable messianic figure. Like, for example, Daniel. No, not Daniel. Like, just a minute, I will show you. The most just a second. I think the most important place in this respect is Numbers 24, 7 and 17. These two messianic passages, Anastasete Anthropos ex Israel, Anatle Astron ex Yaakov, where Anthropos appears in the Septuagint instead of Shevet in all right. That's interesting. And several times in Isaiah, also Anthropos appears in the Septuagint and is considered as a
either just allusion to numbers or as a messianic term. I think the most important passages are Isaiah 19:20, in Hebrew, Vayishlach lachem Mashiach v'yitzelam. He will send savor to them, and in Greek, again, anthropon appears, which doesn't exist in Hebrew, and with a definite article in 32:2. Again, ho anthropos krypton, but here ish is as well. So it's not as representative as previous passages. So my question is, can we connect this anthropos in the Septuagint with this tradition you wrote about? Well, I think they might help me, if I wanted to make this article even longer than it is. But I'd have to look at the particular passages. I guess, you're always wondering, of course, why did the Septuagint translators change things? And sometimes I think it's because, they didn't think their audience would understand, if they translated literally. But sometimes, maybe they are reflecting traditions, of exegesis, the sort of thing that both you and Michael and probably others there study. That's what I'm trying to argue, that there is a tradition of exegesis here that is behind the New Testament term. But those are very interesting passages. I think maybe William Horbury probably talks about them in his book about Jewish messianism, and which, I learned a lot from that book. I think sometimes William goes off, his speculation becomes kind of wild, and maybe you think that some of my speculations are wild, but I think some of his are even more wild. But those are interesting passages, and I'd like to look at them some more. Thank you for that. Thank you. But thank you for, probably more people have now read my article in your group than, have read it in the 20 years since it came out. So I feel very happy that somebody has read my article. I've never seen anybody, responding to it, though I haven't, paid that much attention. So please, even if you want to refute my article, publish an article in which you refute it, because at least then somebody will know that I wrote the damn article. So I really want you to do that. So, but thank you for paying such careful attention to it. Thank you, Joel, once again, both for having written this article and for having participated in our discussion of it now. During this dialogue that you have, I wondered what might have been the Aramaic original for the Greek hoios to anthropo in the Gospel. If
because if the Aramaic original was something like Baranash, then it would be not so easy to be connected with the image of Adam. And I decided to check what in the standard Jewish Targumim, for example, to Genesis 1:26, and what I saw probably made me closer to becoming a follower of your sect. A second. Yes, that's the Targum. That's the official Targum, Onkelos, which at this very place has an interesting variation. V'amar Adonai na'aved, and then in two different editions of the official Targum, in two different editions of the same Onkelos, we have na'aved Anasha in one text and na'aved Adam in another text. Of course, the traditions that we see here as all the traditions connected with the official Targumim in their printed form are quite late, but it may well be that this variation goes back to the very origin of this tradition. So already in the time of Apostle Paul and the time of writing the Gospel of Mark, we had these variations in the Aramaic between Barnasha and Baradam, and this may somehow explain why in some sub-branches of this tradition we have the proper name Adam, while in other sub-branches of this tradition we have anthropos or hiosto. In this case, this variation in Greek goes back, in fact, for the variation in Aramaic. Yeah. Now that's interesting that it's Onkelos that retains, that has Adam. It's right? Onkelos. It's different editions of Onkelos I see. that vary between Anasha and Adam, which Yeah. is especially interesting because we do not have just variations between different Targumim, but we have even variation within the same Onkelos. Yeah. No, that's very interesting, and I guess seems to me that what that it seems to me that the Adam translation, just reflects, post-biblical people's fascination with this figure of Adam Rishon, right? That, I mean, one thing you have to say is that, like, the rabbis are really just fascinated with these stories, and the stories in the Bible themselves are already interesting, but they really they expand them in all sorts of fantastic ways. So they seem to have had a preoccupation with this figure. And I guess part of, the difficulty of my argument was, that, this real heavy concentration on Adam is late. But I was trying to show that there was a trajectory already, from the Bible and in apocryphal and pseudepigraphal works, and within the Bible, like I think the Psalm 8 is pretty important for my argument, that
it is talking about human beings. What is man that you are mindful of him? But it's also, the Adam story, I think, is in the background of that psalm itself. So you've made him a little bit lower than the angels. And just, the mention of the angels is, for me, reminiscent of these later stories where there's a competition between the angels and Adam. Anyway, it's kind of, it's one of those articles where I really let my imagination go. And I may be wrong, but I haven't been convinced yet that I am. Thank you, Joel. Спасибо огромное Джоэлю и за статьи, о которых мы сегодня говорили, и за дискуссию, которая сейчас между нами развернулась. Значительная часть того времени, которое мы хотели выделить сегодня на нашу встречу по Марку, была посвящена этому действительно ключевому вопросу касательно того, какая образность, какие традиции стоят за выражением «сын человеческий» в Евангелии. Я думаю, конечно, что значимость этого выражения и значимость этой темы для новозаветной науки настолько велика, что можно было бы и не одну только встречу, но целый семестровый курс посвятить только одному этому вопросу. Но я думаю, что будет правильно, если мы хотя бы немножко сейчас еще и почитаем наше Евангелие от Марка. Давайте прочтем, например, хотя бы просто чисто символический первый стих. Нормально? Не очень сильно мы задержимся, если еще один стих прочтем. Давайте прочитаем. Окей, тогда давайте. Давайте, да. Давайте. Вот мы приступаем к теме поста. Да? Ученики Иоанна и фарисеи постились, к Иисусу пришли и спросили, почему ученики Иоанна и ученики фарисеев постятся, а твои ученики не постятся. Иисус сказал, разве могут поститься гости на свадьбе в присутствии жениха? Пока жених с ними, они не могут поститься. Наступят дни, когда они лишатся жениха, и вот тогда, в тот день, они будут поститься. У меня были некоторые здесь комментарии и экскурсы к этому тексту, но, может быть, уже свои более развернутые комментарии и экскурсы я тогда в следующий раз, на следующей нашей встрече представлю вашему вниманию. А пока что, есть ли какие-то замечания, вопросы или комментарии по поводу этих двух стихов с вашей стороны? Joel, maybe you wanted also to comment briefly on these two verses that I have just read. I mean verses 18 and 19. Not really. I had one question about your translation in verse 20, though. But are we going to get to verse 20? No. As concerns verse 20, we'll start with it during our next meeting. Okay. All right. I'll hold my comment for next week.
No, I don't have anything to say about these verses. Yeah, but I mean, I guess one thing that I realized is, well, more later on in the passage, that, you know, some of this vocabulary I already found pretty difficult in Greek, and it's even more difficult for me in Russian. But, you know, as we get later on in the passage about, you know, the patch on, and the wineskins and stuff like that, it's just the vocabulary is not that it's very specialized vocabulary. Yes, that's true. And it was very difficult for me as a translator to find a right Russian wording. When we come to these images next week, I'll try somehow to defend some translation choices. Are your I guess I had my overall question about your translations is, I mean, are you aiming at a quite literal translation, or, you know, is this functional equivalence, or is it, I forget what the other term is, but, you know, what is your own philosophy of translation? Maybe it's too big a question for today. Joel, do you hear me? Yes, I hear you. Okay. I would like to say that something in between the functional translation and a more literal translation. The idea is to produce a functional translation that would give the message of the text to the reader, but also to do it in such a way that this text can be accompanied by philological commentaries. Because my main problem with purely functional translations is that they bypass the really important problematic passages. Yeah. So I would like to formulate my translational credo in the following way. Let's do functional translation where the text is plain and without any problems, but where the original text is problematic and maybe ungrammatical, let's not mask this with a better Russian translation, but let's represent the problems that we have. That's good. I like that. Yes. So the idea is to make So the idea is to make a smooth. I repeat because I'm afraid the connection was lost for the last half a minute. The idea was to make a smooth translation where the original is smooth and without problems, and to make a rough and difficult translation where the original is rough and difficult. That's good. And I would say that Mark is usually pretty rough, you know, so. Yes, it's Mark is stylistically rough,
Yeah. But there are not many passages where we really have problems like ununderstandable text or something like this. Except the ones about the Son of Man. Yeah. Yes, the Son of Man. But example. in this case, we can just make a literal translation, Сын человеческий, and this will be as different from the normal Russian usage as I think it was different from the normal Greek usage. Yes. Okay, so we read 2 verses that introduced us into the whole topic of the problem of fasting. It's a very interesting passage, by the way, because for a normal Orthodox reader, there is nothing strange in this question, because I do not know whether you know this, Joel, or not, about I think every 2 days out of 3 days in Orthodox calendar are days of fasting. So it's very much understandable for an Orthodox reader that the problem of fasting becomes so important in the Jesus tradition. Я повторю этот момент по-русски, поскольку мне кажется, он достаточно важен. Я думаю, что абсолютное большинство тех, кто читает вот это место по Евангелию от Марка по-русски и так или иначе принадлежит к православной традиции или, по крайней мере, знают о существовании православной традиции, совершенно спокойно понимают, откуда этот вопрос берется. Потому что известно, что в православной традиции 2/3 всех дней в календаре – это постные дни. Вот. Схожая картинка была, как я понимаю, и в католической церкви вплоть до недавних времен. Поэтому, там, скажем, для Мартина Лютера и читателей этого текста в Средневековье или в эпоху Возрождения тоже совершенно было понятно, о чем идет речь. Однако же, если мы посмотрим на ситуацию с постом в еврейской традиции рубежа веков, то многие вещи, которые кажутся само собой очевидными здесь, скажем, для православного читателя, у нас уже перестанут быть очевидными. Дело в том, что, в общем-то, у нас здесь, строго говоря, в иудаизме, начиная с древнейших времен до сих пор, собственно, вот такой главный постный день только один единственный. Это Йом-Кипур. Вот. Но время от времени еще с какими-то отдельными трагическими событиями связаны какие-то локальные посты. То есть для того, чтобы понять суть вот этого пассажа, который мы сейчас разбираем, мы должны отрешиться от места, которое пост занимает в современных христианских традиционных деноминациях, таких, скажем, как православная или католическая традиция до Второго Ватиканского собора, и пытаться вернуться вот в ту ситуацию, которая была с постом в иудаизме рубежа веков. И тогда, возможно, будет перспектива немножко другая. I just said, Joel, that in order for us to better understand this passage, we must distance ourselves from the Orthodox practice of making 200 fast days a year and reconstructing what was the real problem with fasting in the Judaism
of the time of Jesus? And this is, I think, the question that we'll start with when we meet next time. Вот с этого вопроса об обсуждении места поста в иудаизме времен Иисуса, это, наверное, начнем нашу следующую встречу. Спасибо всем, кто с нами был. I apologize for taking so much time with my silly theories. No, Joe, we are extremely grateful, and the only thing that we are sorry that we couldn't invest more time, because the problem of what is really behind the imagery of Son of Man requires, I think, a yearly course, or at least a one semester course, not just a short talk. I think there is more. I think there is more written about this than any other subject in, like, historical reconstruction of New Testament. So, yes. So I think we'll return again and again to this problem when we meet the expression "Сын человеческий, Hohios anthropo" in other places of the Gospel of Mark. We are extremely happy, Joel, that you were with us, and I'm sure that I express not only my personal opinion, but the opinion of all those who were present. And I even see that some of the participants of our meeting nod, agreeing with me in our gratitude to you. Thank you, Joel. Okay, спасибо. Спасибо. Till next Monday. До скорого. До скорого. Окей. Большое спасибо. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Bye. Грация, Эмилия.